Now, I would like to invite Professor Dr. Jaba Samushia, Director General of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia, to officially open our meeting. Professor Samushia, please. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, ევროპული კვლევებისა და ინოვაციების პოლიტიკის დებო, კვლევრებო საქართველოსდან, ევროპიდან და მთელი მსოფლიოდან. Welcome, dear attending society, officers of European Research and Innovation Policy, researchers from Georgia, Europe, and entire world. ძალიან წუხარ რომ ჩვენი შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს და იმედოვნებ რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ მსგავსი ღონისძიებას გავმართავთ და საქართველოში უკვე ჩვეულებრივ გარემოში და თვითონ თქვენგან საქართველოში უმართლით. We are very sorry that hosting this event online and remain hope that in the future we will be able to host this meeting in the live and see you in the face in Georgia. ჩვენი ქვეყანა ისტორიულად მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ევროპულ კულტურასთან და ფასეულობებთან. Our country has always had very tight links with the European culture and values, and that continues today. 2016 წლიდან საქართველოს არის ევროპული კომისიის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის ჰორიზონტის ასოცირებული წევრი. From 2016, Georgia is an associated member of the European Research and Innovation Framework Program Horizon. ამ მოვლენამ საქართველოს დაუახლოვა ევროპულ კვლევითი სივრცეს და გახსნა ახალი პერსპექტივები ქართული კვლევების ინსტიტუტებისათვის, უნივერსიტეტებისათვის, ინდივიდუალურ მკვლევარებისათვის ევროპული ჩარჩო პროგრამისაკენ. This event helped Georgia to approach European research era and opened new perspectives for Georgian research institutions, universities, and individual researchers towards the European framework programs. სხვა ახლა ასოცირებული ქვეყნების მსგავსად საქართველოს იღებს სპეციალურ მხარდაჭერას ევროპისაგან და განავითაროს და გააძლიეროს საქართველოს კვლევებისა და ინოვაციების სისტემა. Similar to other newly associated countries, Georgia is also receiving specific support from European Commission to develop and strengthen Georgian research and innovation system. Horizont 2020-ის მხარდაჭერით 2019 წელს საქართველოს ხელი მოაწერა Euraxess-ის ჩარტვის დეკლარაციას იმ მიზნით რომ ჩვენი წვრილი შევიტანოთ მკვლევართათვის საერთო ევროპული სამუშაო ბაზის შექმნაში და ხელი შეუწყოთ ფოტნის თავისუფალ მოძრაობას ევროპის მასშტაბით. With the support of Horizon 2020, in 2019, Georgia has signed the declaration to join the Euraxess in order to make our contribution to create a common European market for the researchers and also facilitate free motion of knowledge in the Europe. მოგხსენებათ, Euraxess წარმოადგენს ევროპული კვლევების სივრცის ეგრეთ წოდებულ ტალანტების პლატფორმას, რომელიც ემსახურება კვლევართა მობილობას, კარიერულ განვითარებას, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობას. As I'm sure you're already aware, Euraxess is a platform of talents in the Europe which serves researchers' mobility, career development, and international scientific cooperation. Euraxess საქართველოს, როგორც ერთ-ერთი წევრი Euraxess-ისა, ეხმარება მკვლევარებს იპოვონ და დასაქმენ მათთვის სასურველ კვლევით გარემოში. Euraxess Georgia, as one of the members of Euraxess, helps researchers to find and engage themselves in their desirable research environment. ქართულ მკვლევარს სურს კვლევითი ვიზიტით ესწროს ევროპულ უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო ცენტრებს ევროპულ კოლეგებთან ერთად მოამზადოს და განახორციელოს სამეცნიერო კვლევითი პროექტები, გამოაქვეყნოს პუბლიკაციები, განავითაროს სამეცნიერო იდეები და ჰიპოთეზები. A lot of Georgian researchers want to have a research visit in European universities and scientific centers, and to prepare and implement scientific research projects with the European colleagues, also make the publications and develop scientific ideas and hypotheses. მეგობრებო, მასალამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საქართველოს არის კვლევების განხორციელებისათვის ძალიან საინტერესო ადგილი. Dear friends, I also wish to promise and demonstrate that Georgia is a very interesting place to implement the research. საქართველოს სავიზიტო ბარათია სტუმართ მასპინძლობის ტრადიცია და მეგობრობა. ეს ტრადიციები თანამედროვე სამეცნიერო ცხოვრებაში ტრანსფორმირდება კვლევითი პროექტების განხორციელებისათვის ბაზის შეთავაზებასა და სამეცნიერო თანამშრომლობაში.
Georgia is well known of its hospitality as a tradition and friendship. These traditions turned into a modern scientific life and also transformed into a offering the scientific base and implementation of scientific cooperation. საქართველოში კვლევების მასპინძლობას გაგიწევთ კავკასიის რეგიონში წამყვანი უნივერსიტეტები და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები. Regarding the research, you will be hosted in Georgia by the leading research institutions and universities in the whole region. იპოვეთ რუკაზე ჩვენი მიმზიდველი ქვეყანა და განახორციელეთ კვლევები ქართული კოლეგებთან ერთად. ყოფილი იყოს თქვენი მობრძანება Euraxess-ის საქართველოს ვირტუალურ. Find our attractive country on the map, implement research with the Georgian colleagues, and finally, I want to say welcome to the Euraxess Georgia virtual event. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგახსენოთ ასეთი მაღალი ყურადღებისათვის და გისურვოთ წარმატება. Once more, I would like to thank you for your attention and wish you success. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to Mr. Jaba Samushia. Now I am honored to invite Mr. Slaven Misljencevic, Policy Officer of European Commission, Directorate General of Research and Innovation. Mr. Slaven, please. Thank you very much. It's a real pleasure to participate in this launch event of Euraxess Georgia National Portal. I would like to thank everyone who was involved for all the hard work, dedication, and energy that you have invested in the implementation of Euraxess Georgia Startup Grant Agreement, meaning to publish the national portal and to set up the network of support centers for researchers, despite the challenging context caused by the COVID-19 pandemic. Clearly, this pandemic has affected us all in ways we couldn't really foresee, but the ability to tackle challenges such as this one. ჩვენ ვაკეთებთ რაღაც დებულებას. Please mute your microphones, please. და მოდი შეწუწეთ. I cannot comment on what I've just heard, but if it's okay, I will I will continue in English. So what I actually want to say was the fact that this pandemic has really demonstrated that we can be tackled by unforeseen events, and if we really want to tackle challenges such as these ones, that this will for a large part depend on our capacity to generate relevant dialogues and actions, and to really capture the value from varied sources and varied regions. So in this sense, I really believe that Euraxess can be a real game changer in this respect. Now, Georgia is the 42nd country who has joined Euraxess initiative, which is above all a transnational commitment to remove the geographical barriers to researchers' mobility and to foster attractive research careers and scientific collaboration. So by joining Euraxess, Georgia completes the geographical coverage of Euraxess and further contributes to the open labor market for researchers, which is one of the priorities of the European research area, as highlighted in the latest ERA communication published last year, exactly 20 years after the launch of the first European research area communication. Now, the ERA communication focuses on so many different things, but nevertheless, I want to focus on a couple of them. So first of all, one of the objectives that is really important in the new ERA communication is about how we can better pool resources, as well as deepen our research, innovation, and knowledge capacity. Secondly, how can we improve the free circulation of knowledge while simultaneously facilitating balanced brain circulation? And finally, the new ERA communication puts a strengthened focus on inclusiveness in terms of that ensuring that all countries, regions, and citizens are benefiting from the outcomes of RNI activities. The European Union has already done significant investments in this direction, for example, by the work program spreading excellence and widening participation under the Horizon 2020 framework program. But these type of actions will continue to be strengthened in the future, more specifically under the new
framework program called Horizon Europe that was adopted in June this year, and more specifically under the work program that is dedicated to this type of actions titled Widening Participation and Strengthening the European Research Area. I want to highlight that Georgia is an associated country to Horizon Europe, and from what we can see, it is continuing to modernize and improve its national research and innovation systems. I don't want to go too far during this introductory speech, but how I see it is that as Euraxess partner, you really play an essential role to, on one hand, address several of the current challenges that I have already mentioned, but also to bridge researchers and employers and funders to improve researchers' employability and to support also the reform of the R&I system, more specifically on the topics of brain circulation, attractive research careers and conditions, skills development, and knowledge circulation to address the innovation and talent gaps. In this sense, we definitely trust Georgia will be a long-term partner for Euraxess, supporting researchers and their families to smoothly integrate in the culture and labor market of their countries and support them towards excellence in sectors and disciplines where their talents can be the best employed. Congratulations once again on the new portal, and have a festive and informative day. Thank you. Thank you very much, Mr. Misljencevic. Now I would like to give the word Mrs. Dalila Coviello, Information System Coordinator of European Commission, Directorate General of Research and Innovation. Mrs. Dalila, please. Thank you very much. So first of all, thank you for the invitation. And the second thing, I would like to introduce myself, as I think that so far I've only been in touch with a few of you. So my name is Dalila Coviello, and I am the new Information System Coordinator for the Euraxess platform on behalf of the European Commission. I have recently joined, so I am glad to start in my new post with this event that officially marks the launch of the Georgia portal. And as already perfectly said and underlined by my colleague Slaven, we are very happy to have Georgia on board with all its potential that it brings to Euraxess, and hence the possibility to expand the pool of opportunities that we can offer to researchers around Europe and beyond. So I hope that as of today, we can have a fruitful cooperation to make the most out of the portal and the network. So do not hesitate to get in contact with me for any question or guidance you may have on how to start, to continue, and improve the activities you are already engaged in. Thank you very much.